Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Boa noite, tudo bem? Eu me chamo Thaís Fontinelli, sou atual assessora da Comissão Científica da 11ª Semana de Engenharia Civil da UFC. Gostaria de agradecer a todos pela presença em nosso momento de competições, bate-papo e transmissão da final do Aqualibrium Water Competition. Esse ano, a SEC, como carinhosamente chamamos este evento, traz um tema muito instigante, como vocês puderam ver em nosso vídeo institucional: Engenharia da Resiliência, o intercâmbio de experiências como caminho para a readaptação. Eu poderia falar inúmeras palavras para tentar explicar melhor o significado do nosso tema, mas uma pessoa em especial mandou um vídeo que eu tenho certeza que vocês conhecem e falou um pouco sobre o tema e mandou uma linda mensagem para vocês. A palavra do ano é resiliência. Mais do que a palavra, a ideia. Se a humanidade hoje conta com uma vacina, é porque houve pesquisa. E pesquisa, como todo mundo sabe, é tentativa, erro, até chegar no acerto. A isso se dá o nome de resiliência. Da mesma forma que na ciência, também nas artes, e por que não na engenharia civil? Afinal, é justamente trocando experiências entre áreas que parecem díspares, mas que na realidade são a experiência humana, que a gente chega aonde a gente vai para frente. Eu vejo a vida melhor no futuro. Então, agora, eu queria agradecer aos nossos queridos patrocinadores, que sem eles, nada seria possível. Nós ficamos muito orgulhosos de poder patrocinar, para proporcionar aos participantes momentos como este. E, para isso, contamos com o apoio de MRV Engenharia, Companhia Industrial do Cimento Apodi, Construtora Escola, Consultec Júnior, Impacto, MD Engenheiros Associados e TPF Engenharia, além de nossos queridos apoiadores Sinduscom, que é onde estamos fazendo a transmissão dessa competição, Ingetec Treinamentos, TQS Informática, Voito e GoCase. A SEC é um evento sem fins lucrativos, em que tudo o que arrecadamos é usado exclusivamente para custear nossos próprios gastos. E este ano decidimos trazer uma razão social para o evento, no qual todo o valor arrecadado em nossa lojinha virtual será doado para a instituição de caridade Recanto do Sagrado Coração de Jesus e para o Lar Tintim, que resgata animais deficientes e vítimas de maus tratos. Agora, eu queria chamar o nosso querido coordenador de competições, Guilherme, para falar um pouco sobre o que acontecerá essa noite. Olá, gente. Boa noite. Hi, professor. Good evening, Chris. Então, pessoal, hoje à noite irá acontecer a final do nosso Aqualibrium. E para explicar melhor para vocês como que isso vai acontecer, nós temos aqui duas equipes finalistas, a equipe C de 0 e a equipe Engenheiros do Amanhã. Basicamente, o objetivo da competição eles vão ter 3 recipientes que estão simulando reservatórios. Então, o objetivo deles é encher esses recipientes de modo igual. Então, ao final, nós iremos olhar aquele recipiente que encheu mais e comparar ele com os outros recipientes. A equipe que tiver o menor erro, a menor diferença, será a equipe campeã. Esses recipientes eles serão colocados em 3 pontos. Eu não irei divulgar agora, né, porque a gente ainda vai dar início à competição, mas daqui a pouquinho vocês vão poder ver aí na tela onde será o local desses recipientes. Ok? É isso, pessoal. Até daqui a pouquinho. Okay, Professor and Chris, Guilherme just presented the competition. We have actually 2 teams, okay, in the final. The 2 teams is Sede Zero and Engenheiros da Manhã. So it's Thirsty Zero and Engineers of Tomorrow. That's the 2 teams.
every year is so creative. The names is every year. So many names so different. And Thais also talk about our week. Uh, we brought we brought the theme of resilience this year, and we talk about our resilience. Is because the pandemic, is because all the situation that we live in, actually. Okay, so without further ado, Professor, you can start your presentation. Hello, everybody. It's wonderful to be joining you at this competition. I was there in person 2 years ago, and it was a wonderful experience. And I'm disappointed not to be able to be there in person, but last year I also attended online, so I'm really looking forward to the competition today. I want to just say a few things about myself and the origins of the Aqualibrium competition, so to give you a bit of background. Okay. O professor acabou de falar que está muito feliz de estar com a gente aqui, poder estar nesse momento. Queria poder estar em um momento mais próximo, presencial. E aí agora ele vai falar um pouquinho sobre ele mesmo. Just about myself, this is my history. I did a bachelor and master's degree in civil engineering at the University of Johannesburg in South Africa. I then worked for consulting engineers for a couple of years before joining University of Johannesburg. I did my PhD on water network optimization at the University of Exeter, and then later joined the University of Cape Town, and since 2019 I'm in New Zealand at the University of Auckland. Então, o professor ele fez engenharia civil na Universidade de Joanesburgo. Ele fez o doutorado dele em Cape Town e atualmente, desde 2019, ele é professor da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia. When I was at the University of Johannesburg, there was the centenary celebration of a big water company in South Africa, and also the Institute of Civil Engineers. And they were looking for a water-related competition for school kids. Então, ele falando um pouquinho aqui da criação da competição, né? Teve um evento e aí estavam procurando de algumas atividades, algumas competições para fazer para pessoas para crianças, para fazer ser uma coisa mais dinâmica. And I gave this challenge to my civil engineering class, third year hydraulics class, and to come up with an idea that demonstrates a hydraulic concept as part of their assignment in the class. And one of the groups came up with this idea, and two of the people you see there on the at the back, I'm standing in the middle there, and then on the left and at the right there are two without the hats. Those are two students, engineering students, who were part of a team of came up with this idea. So young, Professor. I almost didn't recognize you. Yeah. Então, ele acabou de falar, né, que aí quando surgiu esse desafio, ele mandou o desafio para os alunos deles, da turma de hidráulica, e eles pediram para os alunos trazerem algumas ideias, e teve um grupo que trouxe a ideia justamente desse sistema que vocês estão vendo aí. Não é o sistema robusto que a gente tem ainda hoje, mas os dois alunos que estão, os maiores que estão nos cantos, são os alunos dele, e aquele que está ali no meio, com o boné, é o professor Cobos. And so this was the very first competition in South Africa. The different branches of the Civil Engineering Institute ran local competitions, and then this was our first national finals. This was in 2003, and in South Africa we've been holding this competition every year since then. Então essa aí foi a primeira competição que teve, que foi em 2003, e desde então eles fazem anualmente a competição. So this is not an idea that came from somebody with a PhD or somebody. This is students like yourself who came up with this idea, and it's just wonderful to see students participating. And then I just want to say good luck to both the teams.
E aí ele falou uma mensagem de esperança para a gente, né? Foi justamente falou, a criação não foi por quem era do aluno de alto grau de ensino, foram realmente estudantes, então mostrar como é incrível as ideias que a gente pode trazer. E aí ele desejou boa sorte aos times. Thank you. Okay, professor. So after that, I think Professor Chris can start now. Chris, I'm sorry for calling you for Professor Chris again. Maybe someday we shall see. All right. Of course. Okay. So, I just want to introduce myself. My name is Chris Horstman. I'm a PhD candidate at the University of Arizona, which is in Tucson. You can kind of see on the map there, we're right along the border with Mexico. I did, before pursuing my PhD, I did my master's thesis on integrating the Aqualibrium competition into high school classrooms. And go ahead. Ok, o Chris ele se apresentou agora, né? Ele falou uma coisa muito interessante, ele fez o mestrado dele justamente na implementação do Aqualibrium. Ele faz o doutorado dele lá na Arizona. Vocês podem observar, o clima é muito parecido com o daqui, né? Um clima que realmente é bem árido. Okay. So you can see from the pictures, we live in a desert, so water is very scarce here, so it really informs pretty much everything that we do. So Aqualibrium has been great to kind of use as a way to explain the science and engineering and get people involved here. That's awesome. Here in Fortaleza, the weather is like that also. And in fact, we try to change the design of the Aqualibrium, because the design of the Aqualibrium is like another weather. So we try to put like the weather here that's very arid and different. It's very close to this weather. O professor Chris acabou de falar um pouquinho, né? Como vocês podem ver, o clima daí é um clima bem seco, realmente. Então ele mostrou realmente como o Aqualibrium ele tem se mostrado um grande potencial para os estudantes, tá certo? Eu comentei um pouquinho que o clima de lá é realmente parecido com o nosso. So what I developed is when I got involved with Aqualibrium is like I've met Cobus at different conferences through my advisor. They're both colleagues, Kevin Lancey, and so we developed a week-long like a learning module for students that incorporated Aqualibrium, and that was a way for them to learn about their water supply, connect the science and engineering to real problems, issues, and then go through the exercise of designing the network, running computer optimizations, and then sort of almost for fun was the final competition, more for bragging rights than for grades. E aí ele falou um pouquinho com a história dele, né? Ele conheceu o professor Cobus, e aí ele desenvolveu justamente isso aí na tese dele, justamente utilizando o Aqualibrium no ensino médio, como uma forma de entender um pouquinho como é que funciona a distribuição de água na casa das pessoas, como é que funciona um pouquinho sobre isso, então, e as diversas aplicações dentro da própria engenharia. Okay. So I want to just take 1 second, just because it was on the flyer, but talk about what my PhD research is. And it really has been made possible from doing Aqualibrium for so long, helping me understand everything that's going on. But basically, we are a desert, but we have one river that is not dammed left, the San Pedro. And everyone gets their water from the ground, and so much water has been taken out that the river is drying up, and it's really important. 1/3 of all migratory birds in the world stop here, so if it dries up, it's a real ecological issue. E aí ele falou um pouquinho agora sobre o doutorado dele, tese de doutorado. Então ele falou que lá no Arizona, né, tem um dos únicos rios, que é o São Pedro. Basicamente toda a água do Arizona é tirada do subsolo, e aí tanto tirar água do subsolo, o rio começou a secar. E isso é um problema muito grave, né?
o rio secar por si só já é um problema muito grande, e ele falou também que 1/3 das aves de todo mundo passam pelo rio na migração. So this is where my research is basically equilibrium, but on a really big scale. Is that what I'm doing is it's a network that doesn't exist yet. So we decide all these little dots or where we can pump potentially, how much, when do we do it? And then we have to connect all the pipes and make sure the pumps and everything is working correctly. So it may not look like it because equilibrium comes from up here, but our water comes from the ground. So it's basically the same thing. Pumps instead of water towers, and then lots of pipes. So to make sure everyone gets their water, and we can make sure that the river is still safe. E aí ele comentou que basicamente o trabalho dele é como se estivesse trabalhando no Aqualibrium em grande escala. Então, como vocês podem ver aí, ele está trabalhando com otimização. Então, esses diversos pontos são pontos de bombeamento de água do subsolo, e eles conectam com canos. Então, realmente é como se fosse o Aqualibrium. Só que diferente do Aqualibrium, o reservatório ele é elevado, aqui a gente tem pontos de bombeamento de água do subsolo. Okay. So, in the United States, college is very expensive. So, I've been working my whole time doing my PhD. I work for a very small water company here, actually founded by a friend who I met doing his PhD. And we work mostly in rural areas, mostly native-owned land where a lot of people don't have access to running water. And so we spend a lot of time. This is very close to how Aqualibrium was kind of the idea was to help rural communities understand their water supply. And then as you can see on the right, we use Aqualibrium in practice every day, just on a much bigger scale. So we do water networks a lot. So that's kind of where I'm at now. Loving my job, teaching people about water, trying to graduate. So thank you so much for inviting me. I also want to wish best of luck to the teams, and I'm excited to be a part this year. Thank you. E aí, finalmente, ele comentou um pouquinho sobre o trabalho dele. E aí, o trabalho dele, ele trabalha numa empresa. Essa empresa, ela trabalha com distribuição de água, né? Como vocês podem... Ele comentou que muitas vezes em áreas de pessoas que não têm muito acesso à água. E, no caso, ele falou que é muito parecido com a história do Aqualibrium. Para quem conhece a história do Aqualibrium, lembra lá da questão do dia zero. E aí é justamente como ele trabalha. Realmente são locais que não têm distribuição de água, então é muito parecido com a ideia do Aqualibrium, realmente. Tá certo? E comentou também como a gente usa o próprio sistema do Aqualibrium todos os dias na nossa vida, só que numa escala muito maior. Ok? Thank you, Chris. Thank you. Thank you so much, Professor and Chris, for talking more about yourselves, your work. And now, after knowing more about what you do, Cobus, could you show us a little bit more about your field of action? What, in a real case, what the application of the principles that we see during the study of hydraulics and using Aqualibrium, could you show to us? Yes, Thais, we're not starting the competition first? Not yet, because Okay. the competitors are Okay. organizing, yeah. That's fine. Let me share this. Share. So how do I add the slides to the presentation? Oh, there we go. Thank you. Thank you, Thais. I want to talk about a little bit about the Aqualibrium challenge and how that relates to a challenge of water network design in real life. And then I will be talking about some of the other things we are learning how to do with Aqualibrium, different experiments that we are trying out and we are finding we can use Aqualibrium for.
Então, o professor Cobos falou que agora vai falar um pouco mais sobre o Aqualibrium, como ele está aplicando, como ele usa a ferramenta para ensinar os estudantes mais sobre o campo de hidráulica. This slide shows, on the left is a map of New York City, and you'll see some lines on the map. Looks a little bit like a fish, and those lines are big water tunnels under the city of New York that were built in the 1960s. You can see no, I think they were built before the 1960s, but you can see on the right-hand side what they look like. They're absolutely massive water tunnels. Então, o professor Copos agora está mostrando uma foto, né, lá de Nova York, de túneis de água que foram construídos antes dos anos 60, que ele vai falar um pouco mais durante essa apresentação. Now, in the 1960s, the engineers realized that with the growing water demand in New York, these tunnels are not going to be big enough to provide water for the city into the future. And that gave rise to a problem. And the problem is which of these connections, these sections of pipe that make up this tunnel network, which of those pipes they should duplicate or add a parallel pipe to make the capacity of the system more. Então, qual é o problema? Que esses túneis não seriam capazes de abastecer a cidade para mais anos, com a população aumentando. Então, eles começaram a estudar possibilidades de como duplicar ou construir túneis paralelos para ajudar a aumentar esse abastecimento. So this slide shows, on the left there is just a schematic view of the current system with the different pipes, and on the right there's a bit of details. There are 21 of these tunnels between these nodes, and as I've said, the question was, where should they install parallel tunnels and which diameters should they use? There are 16 possible diameters that they can use for each of the tunnels. Então, aqui está a representação, né, desses túneis de água, dessas tubulações, que parece o desenho de um peixe, como ele havia mencionado antes. E são 21 túneis, né? E qual era o problema? Era onde instalar esses túneis paralelos e qual diâmetro usar, já que existia uma infinidade de possibilidades de diâmetros. Now, that doesn't look like a very big problem because it's a very simple network, very small, only 21 pipes and two loops. But if you start calculating the different possibilities, it becomes 16 to the power 21. So that's 1.9 times 10 to the power 25. Which is a huge number of possible combinations. It's so big that it's impossible to test all of those combinations with a computer. Então, na realidade, os diâmetros não são tantos, né? São apenas 16. Mas na hora que a gente calcula as possibilidades de designs, de construções que a gente pode fazer com essa quantidade de diâmetros, essa quantidade de possibilidades de locais onde aplicar as tubulações, chega a números muito elevados, assim, potências elevadíssimas, que levariam muitos anos para serem resolvidos e testados, digamos assim, essas possibilidades. And now, before Cobos continues to talk, I want to announce that the competition started. So the teams are already trying to build the best configuration, the best system to take the water from the reservoir to the others. Great. So just to show how big this number is, even if we eliminate 99.99% of the possible combinations of pipes because we say they won't work or they're too small or
they're too expensive, and we can test 1 million solutions per second. It will take 61,000 years to solve all the possible solutions. Então, né, realmente é um número muito grande, que levaria muito tempo para ser resolvido. E mesmo que a gente eliminasse assim, boa parte das possibilidades, continuaria demorando cerca de, como ele falou, 61.000 anos para resolver. And so this problem became a benchmark problem. It became a problem that different people tried to solve using different optimization techniques. And as computers developed and were introduced, and different optimization techniques could be done, people tried those techniques, and there's a history of improving the best solution that I'll show to you next. Então, como ele falou, né, com o passar dos anos, os computadores foram evoluindo, várias pessoas foram tentando resolver esse problema de Nova York. E agora ele vai falar sobre essas tentativas que existiram, né, e como as pessoas tentaram resolver esse problema. Okay, so this shows the history. This is the cost. On the left-hand side is the cost, and then on the bottom it shows the year, which is not visible all of the years, but I can tell you it goes from 1969. The best solution that people were able to come up was, and in that time's money, $78 million. And then you can see that people used linear programming, enumeration, heuristics, and other techniques. And until in not so long ago, the best solution was found using a genetic algorithm. Então ele comentou um pouquinho, né, que na época os custos eram muito altos, como vocês podem ver. Na época, lá em 1969, a melhor solução custava 78 milhões do dinheiro da época, né, que com correção é muito mais, e utilizava alguns métodos lineares e outras coisas. E aí agora, bem recente, né, a solução foi encontrada por um valor bem menor, são usados algoritmos diferentes, uma coisa mais encorpada. And that was done in 1996 by Graham Dandy and Angus Simpson and one of their students at the University of Adelaide in Australia. And they used a genetic algorithm, which is an optimization technique that mimics natural selection processes. And as organisms adapt to their environment, they use the same processes to find solutions to complex problems like this. Então, ele comentou que em 1996, né, Dandy, ele encontrou uma solução com um algoritmo genérico, que ele funcionava realmente como se fosse um organismo, com algumas soluções, e trouxe realmente uma solução bem mais otimizada. So you can see that the best solution in 1969 was $78 million, and the best solution eventually found, the best that anybody has ever found, is 38 million, which is less than half the original design, and that shows you the complexity of these problems. That the answer is not always intuitive and sometimes very, very hard to find. Ele comenta um pouquinho sobre o custo, né, da melhor solução que tinha sido encontrada na época de 1969, que era de 78 milhões, e a melhor solução encontrada até agora, que é de 38,8 milhões, que é realmente menos da metade do valor inicial lá encontrado. Então, como vocês podem ver, a complexidade desses problemas, que realmente são problemas muito complexos. Nem sempre é uma coisa tão intuitiva. And this is exactly the same, this is Angus Simpson. He's at the University of Adelaide, and this was the first time we ran equilibrium competition at an international conference. And this was his conference in Adelaide. And he's the winner of, he's a world record holder for one of the team for the New York's tunnel problem, and here he is trying the equilibrium competition.
Ele comenta que essa foto é uma das primeiras vezes que a competição foi executada em uma conferência, em um congresso. E aí esse professor, essa pessoa que vocês conseguem ver aí, ele era uma das pessoas que estavam envolvidas lá naquela solução dos túneis, que ele acabou de comentar. So the equilibrium competition is a similar type of problem than the New York tunnel or any design optimization problem. It has 24 pipes. There are only 3 possible diameters, which are no pipe, a small pipe, and a large pipe. And so that gives us 3 to the power 24, which is 282 billion combinations, which a small number compared to New York's tunnel, but 282 billion is not a small number for anybody to solve. And we have a few time to solve in Aqualibrium also. Ele comentou um pouquinho, né, sobre o Aqualibrium, como é que funciona. Então, o Aqualibrium, ele tem vários canos. Esses canos, eles têm 3 diâmetros possíveis, que é nenhum cano, o cano que ele é mais fino e o cano que ele é mais aberto. E aí, fazendo todas essas combinações de diâmetros, a gente tem aí um número de 282 bilhões de combinações possíveis na execução do Aqualibrium. É um número pequeno comparado com o problema lá do túnel de Nova York, mas ainda assim é um problema muito complexo. And so the challenge that the students are facing, even though it's very simple to do, and even primary school children love this competition, and it's fun to do, the underlying problem is very, very complex. So the teams really have a big challenge. Então, falou que apesar da competição ser realmente uma competição mais simples, intuitiva, que é uma competição feita muitas vezes para alunos do ensino médio, ela é uma competição que traz realmente uma certa dificuldade, que traz uma certa complexidade na solução dos problemas. So that shows you the real-life application. The equilibrium competition is really solving something that's very similar to real life. And now I want to talk to some of the other activities that we are currently exploring with a group of students that we can use equilibrium for in teaching hydraulic engineering. I have to immediately say that some of the pictures are not very good because we are still in the development phase, but I think they're good enough to show what we are finding, and I think you'll appreciate that. Uma pessoa comentou uma coisa que era o que eu já tinha comentado, que realmente o Aqualibrium ele se aproxima muito das situações reais que a gente tem de distribuição. Então, o problema, por mais que seja uma situação simplificada, ele se aproxima, ele te dá realmente uma aproximação muito boa dos problemas reais e ajuda realmente a compreender um pouco mais. E aí agora ele vai comentar um pouquinho sobre as atividades que ele desenvolve com os alunos na turma de engenharia hidráulica. So the first thing we're doing is to show, we want to use equilibrium competition to show the hydraulic grade line of a long pipeline in the laboratory for students. And so what you see here is on the right-hand side, there's the big container. On the left-hand side, just outside the picture, there's a small container at ground level. And so this pipe that's connected there, this long pipe at the floor there, is taking water from the high big container to the low small container. So from the right to the left. Então, ele comentou aqui uma das aplicações, que é justamente ver o gradiente da água. E aí, como vocês podem ver nesse sistema aí, ele tem, no lado direito da gente, ele tem um recipiente maior com água. Vocês podem ver na parte inferior que tem um cano longo, e no outro lado ele tem um recipiente menor. Então a água sai do recipiente maior para o recipiente menor. E como vocês podem ver nessas conexões, esses canos que estão na vertical, você consegue saber mais ou menos como é que está a altura da água. Now, these tubes, some of you would have done this in your courses already, but some of you may not have seen this. This is called piezometers, or just standing tubes. And they're just a tube connected to the pipe at this point. And depending on the pressure in the pipe, the water level rises to a certain point. And we can't see it on the picture here, but I'll show you a graph that shows the different water levels
in these different piezometers that we put up there. Ele acabou de comentar uma coisa muito importante para quem já fez hidráulica, fez mecânica dos fluidos, calculou muito isso, e esse sistema exibe justamente isso, que é justamente esses tubos verticais. Você consegue ver justamente, dependendo da pressão de água, como é que tá, você consegue saber a elevação da água, que é nada mais aquilo que a gente vê em metros de coluna d'água, né? E aí agora ele vai mostrar uma foto que exibe de perto como é que fica as alturas. And so this is the result from this study, and what you see there on the y-axis is the height of the water levels in those piezometers, and on the x-axis you see the distance, the length of the pipe, and they in a beautiful straight line, which is what we expect to see for a pipe of the same diameter. That what is happening here is that because there are energy losses in this pipe, the pressure reduces with distance in a linear way. E aí ele comentou justamente os resultados gráficos aí. Aqueles canos que vocês viram na vertical são chamados de isômetros. Então, como vocês podem ver, no eixo Y a gente tem as alturas de água e no eixo X a gente tem justamente a distância do cano. E aí vocês podem ver que à medida que a distância do cano aumenta, essa altura da água ela vai diminuindo. Justamente porque a gente tem perdas relacionadas a isso. And so as if we measure the slope of that line, we can estimate the roughness, the friction, the roughness of the pipe, and how much energy losses that happens. And that is shown on the next graph, which is called a Moody diagram, which I'm not going to explain because some of you would not have done this in theory, but if you've done the theory, you'll know what it is. And what that red dot is showing there is where it plots, the data plots on the Moody diagram, which is just where we expect it. And so it's a very nice illustration of the hydraulic theory of friction losses in pipes. I remember the Moody diagram. I cry a lot studying this subject. I remember. Ele comentou um pouquinho, né? Como vocês podem ver lá, aquela relação que tinha lá da altura, deu realmente uma reação bem linear. E a partir daquela relação, a gente consegue calcular algumas coisas como atrito, como a rugosidade do cano. E aí tudo isso a gente consegue ver nesse Moody diagram, o diagrama de Moody. Para quem já fez hidráulica, vocês vão ver isso aí. E aí ele falou que não explicado o diagrama de Moody, porque é uma coisa um pouco mais complexa. And so we want to do this for, the different diameters of pipes, the different flow rates, and also for pipes in series, so and pipes in parallel. It will. I think it's going to be a lovely illustration for how the behavior of those pipes happen. It will be really, really great. E aí ele comentou um pouquinho, né, que ele pretende realmente fazer simulações diferentes, como colocar os tubos em paralelo, os tubos em séries, e ficar observando como é que está essa altura de água, justamente para quem já fez hidráulica, sabe realmente o que a gente faz do começo ao fim, que é a aplicação com relação a isso. And then the other thing we're doing that I think is very exciting is we're adding a pump to Aqualibrium. So this is a little pump that you buy, and you can see on the left and the right we connecting it to the red pipes in Aqualibrium. And we will do the same. Instead of letting water go by gravity from the right to the left, we're now pumping water in the other direction, from the lower to the higher point. E aí agora, como vocês podem ver, a gente tem um Aqualibrium e cada vez mais a gente está aumentando a complexidade do Aqualibrium para realmente estudar mais aprofundado essas questões de hidráulica. E aí vocês viram a questão dele, ele colocou aqueles tubos e agora ele está trazendo uma outra novidade, que é justamente adicionar uma bomba. E aí a gente sempre trabalha no Aqualibrium por gravidade, sempre a água saindo do reservatório mais alto para o reservatório mais baixo. E aí com a bomba a gente consegue fazer o processo inverso, a água saindo do reservatório mais baixo para um reservatório mais alto.
Okay, now this is not, this is the best graph we have because we're still building it. But what you can see at the bottom is on the right-hand side, there's a low reservoir. On the left-hand side, there's a high reservoir, and you can see the red pipe that is going up to the high reservoir. And then the dots that you see above that is the hydraulic grade line. Now, yeah, the picture isn't very good, unfortunately, but what you can see from, if you look from the right to the left where the flow is, you can see where the pump is, that the hydraulic grade goes up from 39 centimeters just upstream of the pump to 113 centimeters just downstream of the pump, which is what the pump does. It increases the energy in the system, so it raises the pressure, and it illustrates that beautifully. It's really, really beautiful. I think if I had this in my class, it will help a lot in hydraulics. It's very, very beautiful. E aí ele está comentando um pouquinho do sistema quando adicionou a bomba. Então, vocês podem ver o sistema agora está saindo desse reservatório mais baixo, que está à direita de vocês, para o reservatório mais alto, que está à esquerda. E aí vocês podem ver o reservatório mais baixo, ele está numa altura aí, ó, a altura, no caso de água, está a 39 centímetros. Depois que essa água passa pela bomba, vocês conseguem ver que essa altura, ela passa, ó, vejam, ele tem uns canos em vermelho, e esses pontilhados são justamente a altura de coluna d'água. E aí a altura de coluna d'água passa de 79 centímetros, quando chega na bomba vai para 113 centímetros. E aí vocês conseguem ver que essa altura de coluna d'água vai diminuindo por causa do atrito e vários outros fatores. Then the other application I want to show is what's called a serious game. Now, I'm not going to click on it now because it's not going to work in the presentation, but if you go to this website, you can find the Aqualibrium game on your computer, and if you click on any of these pipes on your screen, it will change it from a blue pipe to a red pipe to no pipe. And so you can actually do the design on the screen, and then in the background, as soon as you make a change, it uses EPANet hydraulic simulation model to calculate the flows, and then it gives you, it calculates the penalty score, and it gives you the penalty score for the competition. Ele está comentando aqui uma outra aplicação, então vocês podem ver aí em cima tem um link. A gente vai enviar o link para vocês, tá certo? Então quem tiver interesse, tiver curiosidade, vocês podem acessar. É um joguinho do Aqualibrium, onde vocês podem simular a troca dos canos. E aí ele faz basicamente tudo que o Aqualibrium faz, só que de forma virtual. Então convido vocês a participarem disso. Lembrando que as equipes aqui não podem utilizar ele durante a competição, por isso que é um segredo local que a gente coloca os reservatórios. And then finally, just something about an invitation to join the Aqualibrium movement. You know, my students, one of the nicest things I've had was students going out to schools to show, you know, what do civil engineers do? Where does water come from? What happens with water when you finish using it? And why do you need math and science in school to be able to solve engineering problems? So I invite you to also get involved and use Aqualibrium to reach out to schools and communities and others. E o professor fez um convite a todos vocês a acompanharem um pouco do site, do Facebook deles, para ver um pouquinho sobre o que é feito no Aqualibrium. E uma coisa muito importante que ele falou, que justamente a importância do Aqualibrium, que o Aqualibrium é uma coisa feita muitas vezes por alunos, e ele traz realmente muita noção de realidade para que os alunos entendam um pouquinho de onde é o destino da água, como é que é realmente feita essa distribuição de água, e também ele traz muito essa noção para os alunos de como a matemática, a física, todos esses conhecimentos que a gente adquire, eles podem ser aplicados realmente na resolução de problemas de engenharia na vida real. Então, tá aí todos os links, a gente também vai enviar para vocês. Então, fiquem à vontade para acessar, conhecer um pouco mais do projeto, tá certo? Que é um projeto incrível. Aqualibrium is quite expensive.
because we have to manufacture the pipes, we have to and import components, and we're only making a few, like 100 at a time. So we don't have the scale benefit of large numbers. But I'm sharing. I'm going to share all the formulas for making equilibrium sets online, and I'm hoping that we can find ways to make sets cheaper using local solutions, and for people to collaborate on producing some of these components, so that we can make it more accessible to anybody who wants to use it. And then just finally, I have a dream to have an international competition where different teams from different countries can use the internet to connect and compete against each other. So I'm looking forward to doing that in the future. Thank you very much. It's great to be part of your competition today and to be able to tell you more about equilibrium. Thank you, Professor. Of course, you can count me in this competition. I'll participate, of course. O professor comentou um pouquinho que o Aqualibrium ele é um equipamento um pouco caro, né? Porque muitas vezes a gente tem que fazer as peças, algumas peças a gente tem que importar materiais. Então ele falou que vai compartilhar com a gente todas as fórmulas, compartilhar com vocês, né? Todas as fórmulas de como construir o Aqualibrium. Então, para que vocês possam construir em casa, para que o Aqualibrium torne cada vez mais acessível, para que mais pessoas possam realmente ter contato com esse sistema, que é um sistema que traz realmente um agradecimento para as pessoas, e agradecer muito por poder participar e poder compartilhar um pouco mais sobre o Aqualibrium com vocês. And now, Chris, about your experiences studying and working in the United States, could you introduce us to aspects of water management and distribution with a project that you executed, maybe? Yes, so I was going to talk about, I have a short presentation, but a lot of my Aqualibrium work out here has been an extension of what Cobus, Dr. Van Zyl had said, is getting out into the community and presenting this information to the students and helping them really kind of get a stronger insight and connection to their water, and improving their math and science skills and demonstrating the importance. So I'm just going to kind of talk about some of the things that I've been doing and kind of how we approach it, and kind of and it's going to be very like local to Tucson. So you'll see a little bit of the issues that we have that are Aqualibrium still matters, but are different than in Brazil or anywhere else. So I think I can turn this on. Okay. A Thaís comentou com o Chris para ele falar um pouquinho das experiências, um pouco do que ele tem de contato com o Aqualibrium, e ele falou que vai falar um pouquinho das experiências dele. Ele falou que muito do trabalho dele é a continuação do que o próprio professor Cobus fez, e aí muitas das experiências, então um pouquinho tem toda essa questão de o trabalho dele tem muito dessa questão da localidade, então até ele vai falar um pouquinho dos problemas que são enfrentados lá, que muitas vezes podem ser iguais do Brasil, mas pode ser diferente de outras localidades. Okay, so what my goal was to, for multiple reasons, this slide got a little jumbled, but is we really wanted to bring water resources engineering into the classroom, into math and science, not just straight learning from the book. And we did have a lot of help, obviously from the Aqualibrium competition in Cobus, the NASA Space Grant Consortium, the Institute of Civil Engineering in South Africa, my own engineering college, and a bunch of other industry or companies have helped us fund this a little bit, because as Cobus said, it's very expensive. So I make all my kits myself from the local hardware store, so each one's a little different, but... Ok. E aí ele comentou a falar um pouquinho mais da experiência dele, foi o que ele falou, que a experiência dele, ele queria realmente trazer
essa parte mais de hidráulica para a sala de aula, trazer um pouquinho do que isso pode contribuir na parte de ciência e da matemática. E aí ele falou que todos os kits que ele utiliza, como o próprio professor Cobos falou, que são bem caros, então ele produz todos os kits que ele utiliza. Então tem algumas peculiaridades, são diferentes do kit que a gente utiliza aqui. And so this curriculum that I developed, it's very adaptable. Sometimes it's very short, sometimes it's 1 week. But we've done it at the high school level. I think at one point we had 10 schools doing it. I also go to science fairs, kind of construction career fairs, if students want to go into the operational side of water. And we've also integrated it at my university into our fluid mechanics lab, and in which I taught for a while. And I ended up just starting with Aqualibrium because it makes all the other ones make a lot more sense, because it's a lot more straightforward. So I'm going to go into a little bit about, after this, how what the learning objectives and things I want the students to get. E aí, atualmente, ele aplica o Aqualibrium em escolas de ensino médio, ele aplica também nas turmas de hidráulica dele, e aí ele vai agora falar um pouquinho mais sobre o que é que ele quer que essas pessoas, o que é que ele pretende que as pessoas aprendam, o que é que ele pretende que as pessoas realmente tenham contato com o Aqualibrium. E aí ele falou que além das escolas que ele leva, além da universidade, ele também leva o Aqualibrium para feiras de ciência, feiras das profissões, então vários locais para que as pessoas tenham mais contato. So what we kind of wanted to learn is we saw, for me, teaching primaries, I've taught primary school, middle school, and high school, and then at the university a little bit. And so for students in high school who want to go to university, their first year, we found there's a lot that they don't know that they should know. And we found that Aqualibrium is a really good way to do that, especially with basic physics, is if they can actually see it in action. We also need to make the people where we live take better care of our water. A lot of people have moved here recently and continue to do so because it's pretty inexpensive, but they don't have an understanding of how little water we have. And then I want them to know that this math and science they're learning is actually impacting their daily lives. And a big thing is water and energy. The connection between water and energy is very vital. And also, where we live in the United States, there's a lot of native reservations here, and there's a lot of inequalities when it comes to water access. The very have and have-nots are still very, very clearly defined here. So I like to kind of make people aware of that. E aí, nas aplicações que eles fizeram nas escolas de ensino fundamental, escolas de ensino médio, nas universidades, eles perceberam que muitas vezes os alunos tinham um déficit muito grande, principalmente em física básica. Então, coisas que eles deveriam saber, eles não sabiam. Então, eles utilizavam justamente o Aqualibrium para trazer esse contato com os alunos, fazer com que eles pudessem aprender, porque eles conseguissem ver na prática como a física acontecia ali. Conseguir ver também a relação que a física tem com a energia. Então, ver todos esses detalhes, poder realmente ajudar muito mais os alunos a entender um pouco mais quanto esse recurso é escasso, entender que quando eles estão calculando no Aqualibrium, na verdade, eles estão vendo a situação real. So, if you look on the left, you can kind of see these generic diagrams to help us learn basic physics, and I never learned that way, was very bad at it. But with Aqualibrium, as part of this learning module, is I can show the conservation laws directly with what they're handling, right? So we can see about conservation of mass in a pipe, and how velocity changes. And then we can see the energy and the energy losses and all that stuff. And so as I go through the workbook, they'll do small little tests with certain aspects of the network before they do the big full design. And then we can kind of make them sharpen their physics skills or some of these basic engineering principles, whether they go into water or not.
even if it's a water example, we've seen the students perform much, much better after going through using Aqualibrium as a learning tool. Aqui, como vocês podem ver, né, no próprio slide, ele trouxe aí para vocês as leis de conservação. Vocês podem ver a primeira lei da conservação da massa, embaixo a lei da conservação de energia. E o Aqualibrium, ele trata justamente dessas duas leis. Então, no Aqualibrium, do começo ao fim, vocês trabalham com isso. E muitas vezes o que ele faz com os alunos é justamente com que os alunos eles façam a simulação. Então, eles pegam o sistema, fazem toda a simulação dessas leis de conservação e depois eles partem realmente para a prática, para realmente executar o sistema. And then also, I don't have any pictures of it, but it's interesting of what Dr. Van Zyl commented on about the hydraulic grade line in Aqualibrium, is I've also done some experimenting with physically having piezometers in the pipes at certain ways and ways to do it. And we did it in one of my high school classes, and they all kind of came up with different ideas, and we found some that worked better than others, but so maybe, Kobus, we could share notes sometime, because it really is just another level that really just in your face what's happening. E aí ele comentou, como vocês viram lá, que o professor Cobos tinha apresentado antes, lá daquelas grade lines, do cano reto, tinha os canos na verticais. Eles fizeram a mesma coisa aí, só que em vez de colocar aqueles canos na verticais para ver a altura de coluna d'água, eles utilizaram piezômetros. Eles colocaram piezômetros lá para ver justamente como é que estava lá a pressão. E aí comentou um pouquinho com o professor Cobos que seria legal eles conversarem um pouquinho, trocarem algumas ideias para justamente nesses pontos. And one thing when I first started getting into the classroom and getting into water education is there's a question that you can ask a lot of people in the United States, and that is, where does your water come from? You turn on the faucet and it's magic. And not too many people, almost none of the students have any kind of concept. They're very removed from it. So that's one thing, is that I start at the household level, but in your kitchen, and then we work ourselves all the way up to see what's really going on with our water. E aí ele comentou aqui que nos Estados Unidos, muitas vezes eles faziam uma pergunta básica para as pessoas, que era de onde sua água vem? E muitas vezes as pessoas não tinham conhecimento disso, que é uma coisa muito simples. E aí é uma coisa, o Aqualibrium está justamente reflexão para entender também um pouco mais sobre isso. Mm-hmm. And so, we here in Arizona, we start, so from the house, a lot of us rely on one big river, the Colorado River, that serves millions and millions and millions and millions of people. And, 33 million, I guess I have it there. So, from understanding the health of our river, what's going on with our climate and everything really impacts how much water is going to be able to get to our taps and stuff. And so I like to kind of give them a broad range of the systems, that go into feeding into our water networks and things that, yeah. Ele comentou que no Arizona, né, a gente tem o rio principal, que é o Rio Colorado. É um rio que ele alimenta aí 333 milhões de pessoas. Então é um rio muito importante. E justamente parte daí toda a distribuição de água, que é justamente o intuito do Aqualibrium. And so I think, when we're looking at designing a water system, not every water is important to all of us. And so not just engineers do it. So I like to kind of explain that there's all these there's the legal side, there's culturally different people across the world use water differently. There's our shifting climate. There's ecological concerns like my PhD work. And then we've got to figure out where we're coming from, whether it's from a river or pumping out of the ground. And then it really kind of all comes together with the engineers. It's kind of connecting all these dots in a responsible way and designing it in a way that best suits the needs of everyone, instead of just for the sake of doing it. Ele comentou aqui que fazer realmente o dimensionamento de sistema de distribuição de água não é uma coisa muito simples. Além dessa parte, toda essa parte matemática que a gente faz, tem toda uma parte legal e tem muitas coisas envolvidas. E aí, como vocês podem ver, que realmente é um problema que
o problema por si só de distribuição de água já tem uma complexidade muito alta. E além do problema de cálculo de água complexo, ainda tem outras coisas que influenciam nisso. And so when we kind of try to, I like to talk about all these things, but I want to put Aqualibrium in the context of all this stuff that we're talking about. And so throughout the week when the students are doing this learning lesson, you can kind of see Aqualibrium in some point fits into all these things that are important and crucial to our water, but none of it can get to your house. The two boxes in red, in some point is the actual just, building the Aqualibrium network. But all those things go into it, and as difficult and as fun and challenging as Aqualibrium is, it's even by itself, there's still so much more to consider. So I kind of try to put Aqualibrium, kind of create a context for everyone and put Aqualibrium in it as they're doing it. Então, como ele falou, né, o Aqualibrium pode ser aplicado em basicamente todas as disciplinas, todos os pontos que ele apresenta durante a sala, né, durante suas aulas, e que tem muito além, a gente pode ir muito além disso. E que esses dois principais aqui, que estão em vermelho, que é o sistema de distribuição e os tanques de armazenamento. Então, são os pontos em que principalmente a gente vê a aplicação do Aqualibrium. And Chris, just a moment, please. Okay. We have one visitor here that Cobos knows. It's Iran, Professor Iran. Is here in Sinduscon with us. Hello, Cobos. Hi, Chris. Hey, Ron. Nice to see you. Oh. You working now? Yes. Hey, Cobos. Hi, Chris. Nice to see you. I think you were not listening to me before, right? I was muted, I think. Yeah, yeah. So, and I don't know if you could hear us, but nice to see you, Ron. Yeah, very nice to see you. Nice to meet you, Chris. I heard about you, about your work, and it's a pleasure to be here, to have another visitor from US now, and Cobos, of course, now from New Zealand. The competition is running now. It's very nice. The students are very excited, and we also talked to them about the possibility to do some more tests and improvements and all the combinations that Cobos already mentioned with the network itself. And they are very excited about the possibility to take the Aqualibrium to high schools and so on. So I think they are very excited. So very nice to have you both here, and I hope this collaboration will continue for a long time. Thank you, Iran. Nice to see you. And hopefully we can do one in Fortaleza again, in person. Yeah, they're always comparing with the meeting in 2019, which was presential, so it was very, very nice. We still have the pictures, and they always have that moment as a reference. So hopefully next year you're going to be able to do that again. Obrigada, Iran. So, Chris, please continue. Sorry, just the Iran passed by and we have to make him here. No, any contact these days is good. We're so isolated, but so what I was saying is another thing that's unique that I really like to impart is the connection of water and energy. And where I live, all the rivers have been dried up since before I was born. The water's all been used. And so we have this canal that goes 540 kilometers and 915 meters up that's pumped. That's where we get our water from. And it is the biggest user. Just getting the water to us is the biggest user of power in the whole state. So it's a big connection there that I like the students to make, that when they learn that they can save water by turning off their light switch, the younger kids, I
kind of like that when they see that connection come together. Excellent. Então, gente, o Chris justamente falou, né, que ele gosta muito de tratar da interconexão entre água e energia, porque justamente no Arizona eles utilizam, né, as águas de um canal para abastecer energeticamente a cidade, assim como a gente tem as hidrelétricas aqui no Brasil. E que até ele comentou, né, que muitas vezes, desde que ele nasceu, esse rio está seco. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de dar para a gente, na hora que a gente até economiza energia, a gente está economizando água também. And so we also kind of talk about, I do like to talk about kind of hydrology a little bit too, just because desert hydrology is very unique to the different deserts around the world. So knowing that changing temperatures and all these things, you know, at some point can impact the amount of money, the amount of water that you're starting with in your Aqualibrium reservoir, you know. And as you can see, we have these big, huge lakes here in the Southwest, and you can see, you know, that white spot, that bathtub ring is how low the water is. And we're dangerously low of running out. So it's more and more important every day to understand. Então, até dá para a gente ver, né, a influência das mudanças climáticas. Nessa segunda foto, a gente vê o nível em que a água já chegou, né, até onde ela começa a ficar vermelha ali. E que hoje em dia o panorama já é bem diferente, né? A gente lida com muita falta d'água. E aí, a partir desse gráfico, a gente consegue ver a variação ao longo dos anos da temperatura anual da cidade, que é um deserto, né? Então faz temperaturas bem altas. And then another thing, and this is very close to my heart from where I work. My coworkers are all from the Navajo Nation, which is in Arizona. But it's almost its own country, whereas, you know, upwards of 40% of people, like even my boss, grew up without running water or anything like that to their house. They had to, you know, drive and get it and back and forth. And so that this is something that I really like to kind of, you know, give perspective on to young students, to realize, you know, who our neighbors are and how we all share water here, because it's very, very complex. So. Então, outra coisa que ele gosta de mostrar para os estudantes também é justamente comunidades que estão próximo deles, como essa comunidade Navarro, ali no Arizona, que lida com a falta de água diariamente, né? Que cerca de 40% da população não tem acesso à água potável ali, como a gente tem no dia a dia, com a água chegando diretamente na torneira, que eles têm que ir buscar água e levar até essas casas diariamente. Mm-hmm. And then this is where, when we look at the big picture, you know, so the students have done the competition, they've learned the engineering, you know, they've done all that stuff. When we sort of look at our water supply after they've gone through the activity, you can kind of see all these reservoirs kind of start looking like a really big Aqualibrium network, right? Where we can start talking about, you know, the idea that the three reservoirs are supposed to be equal, and that's to learn about, you know, head losses and energy losses and things like that too. But when you start seeing that these, you know, how we keep our big actual reservoirs equal and equalized and stuff, really kind of drives the thing home, where they can kind of just see that Aqualibrium is just a small version of the whole system that we live in. And I feel like the students really this is sort of where we end, and they sort of tied in, you know, Bernoulli's equation to how they get water to their home and all these things, and start, you know, hopefully take that home and, you know, yell at their parents for running the water when they brush their teeth or things, whatever. So, but that's all I have for today. I just want to thank you for letting me share sort of some of my outreach stuff that we do here, and I'm really excited to be here. So thank you again. Thank you, Chris, for accepting our invitation by Cobos. Cobos make us know about you. So, thank you very much. Muito obrigada, gente. Então, assim, foi que ele falou, que depois que ele apresenta tudo aquilo que ele mostrou para os seus estudantes, é possível mapear a região do Arizona
a partir basicamente de um modelo aqualibrium, né? Um pouco mais complexo, claro, porque a gente está lidando com diferentes reservatórios, com diferentes lagos e rios, mas que na realidade não deixa de ser um aqualíbrio com vários reservatórios que precisam ser abastecidos da mesma maneira, né? Precisam ser abastecidos igualmente, para poder todos terem acesso igual à água no seu dia a dia. Então é isso, gente. Assim, a gente conseguiu ter um bate-papo bem rico, eu acredito, né? Aqui conversando com o professor Cobbles, with Chris, e foi muito bacana porque a gente pôde ver realmente na prática como o que a gente aprende na sala de aula, os princípios de hidráulica que a gente aprende estão aplicados por aí, né? A gente está vendo em rios, em produção de energia, no armazenamento, na distribuição de água através de túneis, através de diversas maneiras. Então, thank you so much for we having you here. So, is it just, do you want to say something? Oh, I just want to thank you. It was it was a very rich moment. I really love to be here with you. I love this team. I love the Equilibrium. I don't know if Professor Cobbles remember, but the year that Professor Cobbles came here to Brazil, I went to the competition and my team was the first place. So it was very good for me. And I think uh, what I say to you, if you want to make a competition, international competition, you can talk to me. We can maybe do something here in Brazil, of course. We can do something here in the SEC, and it will be a very big pleasure for me. So thank you. Então, gente, aqui nós temos as equipes, né, fazendo as últimas simulações, eles já testaram, então até acho que guardando já os materiais, a gente já deve ter o resultado, eles estão fazendo ali as últimas mudanças para saber o que é que vão, a partir de como o reservatório está levando a água até os outros três, né, como é que eles vão modificar da melhor maneira as tubulações para atingir o objetivo final. So, Cobbles and Chris, do you want to say something? Say goodbye and make your final points and considerations? No, just again saying thank you so much for inviting me and suggesting we expand it. And it was really great to meet with Chris and see what he's been doing and to be part of your competition. It's an honor and really great to see. And I hope we can continue doing this into the future and expand Equilibrium in Brazil. Thank you so much. Thank you. Yeah, I would also just again like to thanks for inviting me, and I know that it's hard it takes a lot of work to keep the momentum going for these competitions and finding time and money and all that stuff. So it's great that that you guys have been so successful, and I still have some people at the university that like me. So if we do an international one, I could probably get Tucson on board, Arizona. So just looking forward to that. So thank you again. Então, as pessoas acabaram de agradecer bastante, né? Eles estão falando aqui um pouco sobre as perspectivas de uma competição internacional. Foi o que o Cobos falou que era o sonho dele de realizar. Então, a gente já está falando aí com eles, se precisarem de qualquer coisa, quiserem articular com a gente. Então, a gente está aqui super disposto a fazer isso. Professor, have some questions, okay? I'm going to ask you. Okay. Just for actualize you, the competition, the reservoirs are in the position 4, 6, and 15. Okay. The teams now are the simulation phases. Okay. And they're going to finish, I think, in 3 minutes. And I want to know again, which is your bet? It was the penalty points. You can see the teams. So the first question is, Professor Van Zyl, my name is Jesse Islam. Professor Aaron Lima is my advisor, and I believe I have read all your recent papers. Oh, that's very interesting. But I would like to ask you a question about the science in general.
The question is, do you think, uh, just a second, how could you encourage our professor here to create projects like Aqualibrium? I think if you're talking about similar projects, not using Aqualibrium, but using ideas like Aqualibrium to demonstrate hydraulic concepts, I think there are wonderful opportunities and ideas that people come up with. There are online, there are several ideas, and there are people who share what they do to demonstrate it. And we've explored some and found some. For instance, we found a fantastic website by a professor in America who developed some techniques for mechanics, and he has one for hydrostatics, which we are. He shares the drawings, and we are building one to use in our university. So I think maybe sharing them some ideas that they could be using. I also think with the lockdown, one of the things we've been thinking about is how do you demonstrate, because you cannot get into a lab. So, but fluids is something you can do at home. So there are all sorts of principles you can show using just stuff at home, and even challenging students to look for opportunities at home. And maybe you can invite your professors to compete with the winning student team in an Aqualibrium competition, to see if they are worthy of being professors of hydraulics. Fortunately, Professor Iram used here in Brazil the Aqualibrium, so it's very, very good. He's one of the professors that use the Aqualibrium. It's awesome. O professor Cobos acabou de falar de várias alternativas que vocês podem. Acredito que o Gilson não entendeu, o Gilson não é fluente com inglês, mas deu várias alternativas. Algumas alternativas é falar realmente para os professores como eles podem aplicar realmente o Aqualibrium, principalmente pelo cenário virtual que a gente está. Então, ele falou dos sistemas que a gente tem virtual, que pode fazer as simulações do Aqualibrium. Tem algumas aplicações, alguns sistemas de distribuição que a gente pode também executar em casa. Então, tem várias outras aplicações que a gente pode fazer. Então, é muito de conversar mesmo com o professor. Eu acho que, principalmente, esse trabalho, comentário meu, não que o professor Carlos falou, eu acredito muito que esse trabalho que a gente faz na SEC é uma coisa que encoraja muitos professores, é uma coisa que faz realmente com que, talvez, os professores conheçam um pouco mais da competição, saibam realmente como é que a competição se dá, o potencial da competição. Então, acho que talvez é importante também vocês divulgarem mais os professores das competições, para que eles possam acompanhar, ver realmente o potencial enorme que o Aqualibrium tem. Now we have our last question, okay? Então, so the question is for Chris. Então, it's also from Jesse Islam, and he asks, do you think the President Biden infrastructure package will encourage the creation of more university projects on hydrology and hydraulics in general? Do you think this could impact USA partner countries like Brazil? Yeah, we're all kind of holding our breath to see. The money sometimes tends to disappear, before things get built. But we're very hopeful that there's a lot that needs to be done, and water is kind of, whether it be drainage or supply or sanitation, all this infrastructure, there's a water component to it. So I do really think that there's going to be a big influx into kind of the spotlight on water infrastructure. And hopefully, as far as the university is water resources is the least popular in our civil engineering department. You can kind of choose 5 ways to go, 1, 2, 3, 4, 5. And nobody wants to do water, because sometimes it's a little harder.
but everyone wants to be in construction. So hopefully, if water becomes a bigger part of construction in this country, then we'll have more interest, because where at my job, we can't find anybody. We need people so bad, but there's nobody to do the work, so hopefully I think the university usually responds to that stuff very well, system. So we'll hope so. And as far as Brazil or other of our kind of partnership companies, I think more activities like this, where universities and different students from different countries are involved together, I really think that makes a lot of the impact. Something similar, I was able to go where Cobus got his PhD. I got to go and work study there for several months, and that creating those relationships with the university, I think, is one of the goals of the university. So I hope so, and I hope to see more things like this come out of it. So. Ele comentou que espera que sim, muitas das obras de infraestrutura, seja distribuição de água, seja de saneamento, todas essas obras estão envolvidas água diretamente. Então, realmente, com investimento nessas obras de infraestrutura, então espera-se realmente que tenha um maior, digamos, foi o tempo que eu dou spotlight na água, realmente, tenha uma ênfase realmente no estudo da água. Com relação às universidades, né, ele comentou que uma coisa depende muito, no caso da universidade que ele está atualmente, né, ele até comentou que basicamente você pode escolher 5 caminhos diferentes, mas a maioria do pessoal prefere construção civil, poucas pessoas preferem para a parte de realmente hidráulica, por achar que é uma área muito difícil, né? Eu acho que é diferente aqui da UFC. Here in UFC, Professor Chris, the hydraulics is very, very good. So there is a lot of people interested in water, so it's very different. Uhum. E aí ele comentou que realmente espera que com tudo isso, que surja um interesse maior nessa parte de estudo realmente da água, que com isso realmente também tem impacto em outros países. E ele comentou que essas atividades, como a atividade que a gente está desenvolvendo agora, se muitos outros países desenvolvessem essas atividades também, isso com certeza traria realmente um maior reconhecimento, traria realmente um impacto para outros países, como o exemplo do Brasil. Então, gente, agora a gente tem a final mesmo do nosso Aqualibrium, né? A gente vai mostrar ao vivo para vocês a rodada final, a gente vendo como funciona, né? Realmente como foi o resultado dos trabalhos de cada uma das equipes. So, Chris and Cobus, now we are going to broadcast live the final run that the teams made for us. Boa noite, pessoal. Chegou a hora da nossa rodada final do Aqualibrium para a gente descobrir quem será a equipe vencedora de hoje à noite. Então, todas as duas equipes já passaram pela fase de criação da malha, já passaram pela fase de simulação, agora chegou a hora da rodada final. Ok? Só lembrando para as duas equipes que quando eu anunciar, vocês podem ligar aí a chave do registro e vocês vão ficar atentos, porque assim que o primeiro recipiente chegar a marquinha verde, ela tem que ser fechada, ok? Se chegar a vermelho, ela não valerá e não há como valer novamente, certo? Então, a equipe seria a pontuação zerada. Ok? Então, pode iniciar a fase de rodada final. Pode iniciar. Então, so Cobus and Chris is showing the teams and said that we are going to now see if the level, né, is equal for the 3 reservoirs. Pronto, pessoal, as duas equipes agora encerradas, chegou a hora de fazer a pesagem dos recipientes, ok? Vamos
Vamos começar por aquele que encheu primeiro. Chegou primeiramente a marca verde. So now they are going to see the way, how much we have in either the ones. A gente vai seguir a ordem alfabética, então a gente vai começar aqui com a equipe Engenheiros do Amanhã. And we are going to start with Engineers of Tomorrow. Let's see. O membro da equipe pode trazer. Vocês querem... Let's see the weight, how much we get. A gente tem muitas pessoas por perto, porque tudo isso influencia. Então, gente, eles estão justamente pesando aí, né, os reservatórios, porque qual é o objetivo da Aqualibrium? É conseguir o máximo de igualdade possível entre os 3 reservatórios. Eles vão fazer o peso do reservatório que atingiu o limite e dos demais reservatórios, e a partir disso obterão pontuação, né, justamente pela diferença que existiu entre cada um dos resultados. E a equipe que está sendo avaliada é a equipe Engenheiros da Manhã. This team is Engineers of Tomorrow. Então, esse aqui já é o último reservatório, né, da equipe para poder fazer a pesagem. So this is the last one, the last reservatory that we are going to see, the weight. Eles estão se preparando agora para fazer a pesagem, né, da segunda equipe, então a gente tem muito cuidado de obedecer as mesmas condições, né, ambientais. Então a gente vê que as mesas estão posicionadas da mesma forma, a balança está posicionada no mesmo local para as duas equipes, justamente para ter o mínimo de interferências possíveis. Então a gente vai agora para o primeiro reservatório. So now we have the first weight of the second team, the team that is thirst 0.
It was good, right? Less than 100. E agora, o último reservatório, justamente para poder a gente ver a pontuação. Esse foi melhor ainda, gente, só 9. So just the last one, it was only 9. Who is gonna win? Então a gente vai descobrir agora, né, justamente quem vai ganhar. We have here the participants, Agora o Guilherme vai anunciar o resultado. Então, pessoal, foi realizadas as pesagens para as duas equipes e agora eu vou anunciar qual foi a equipe campeã, certo? Vamos lá. A equipe campeã teve uma diferença total de 98 pontos. No caso, a equipe com a menor diferença é a equipe campeã. E a equipe que fez 98 pontos foi a equipe C de 0. So, we have the winners. Cobos and Chris, it's 30-0. Em segundo lugar, tivemos a equipe Engenheiros do Amanhã, que fizeram 255 pontos. Second place. E foi isso, pessoal, a nossa competição. Mais uma vez, agradecer vocês que estavam aqui nos assistindo. Não percam a nossa próxima competição, que é a Ponte de Macarrão, na sexta-feira. E não percam também as próximas programações aí da SEC. Temos programações até a sexta-feira. Tchauzinho. So this was the result. We have that 30-0 wins the competition with less than 100 points, only 89. So we are very happy with this result. And Guilherme said that we will be continuing the event. So we have tomorrow and Friday, and we have another competition left. That's about structure and the other areas of civil engineering. Now we finish our lecture, so thank you so much, Chris. Thank you, Professor Cobos. I'm very thankful for your participation. Yes, You're welcome. And it was great to be part of this again. And yes, I found your picture when you won that first time I was there. And you're standing just right next to me on the picture. I didn't realize that was you. But now I make the connection, so that's great. Yeah, fantastic. Well done for your event, and it's great to see, and good to see Iran as well. I'm glad you could make it. So thanks very much. Thanks, Chris, for joining, and it's good to see you. Bye bye. Thank you so much, guys. Bye. Bye. Thanks again. Yeah.